Hello my lovely angels, welcome back to my channel Kristy Beauty Blogs. So இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம ஒரு சிம்பிள் ஐலைனர் லுக் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு காஜல் யூஸ் பண்ணி என்னோட ஐப்ரோ ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். என்னோடய ஸ்விஸ் பியூட்டி மினி ஐஷேடோ பேலட் நம்பர் 6லேருந்து ஒரு ப்ரௌன் ஷேட் எடுத்து என்னோடய ஐலைட் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஐஷேடோ பேலட் ரொம்ப அஃபோர்டபுள், இதோட பிக்மெண்டேஷன் சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் எல்லாமே ஒரு ட்ரை கொடுக்கலாம். இப்போ நைக்கா ராக் த லைன் காஜல் யூஸ் பண்ணி என்னோடய வாட்டர் லைனுக்கும் கொஞ்சம் கீழே அதை அப்ளை பண்ணுறோம். ஒரு ஆங்குலர் ப்ரஷ் எடுத்து அப்ளை பண்ண காஜலை கொஞ்சமாக ஸ்மட்ச் பண்ணுறேன். அப்படி பண்ணும்போது ஒரு ஸ்மோக்கி லுக் கிடைக்கும். இப்போ அதே ஐஷேடோ பேலட்லேருந்து ஒரு டார்க் ப்ரௌன் கலர் எடுத்து என்னோடய ஐலிட்டில் அப்ளை பண்ணுறேன். லேஷஸ்க்கு கொஞ்சம் க்ளோஸாகவே அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இப்போ என்னோடய பர்சனல் ஃபேவரட் LE18 ஐலைனர் அப்ளை பண்ணுறேன். இது அஃபோர்டபுள் அண்ட் ட்ரக் ஸ்டோர் அண்ட் இது ஒரு நல்ல டார்க் பிளாக் கொடுக்கும். இப்போ ப்ளம்மோட காஜலை என்னோடய லோவர் வாட்டர் லைனில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஒரு ஐலாஷ் கர்லர் எடுத்து என்னோடய லேஷஸை நல்லாவே கர்ல் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ லாக்மே மஸ்காராவை என்னோடய அப்பர் லேஷஸில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். மறக்காமல் லோவர் லேஷஸ்லையும் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதான் ஃபைனல் லுக். வெரி சிம்பிள். நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காச்சும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுருங்க. ஹாவ் அ பியூட்டிஃபுல் டே ஏஞ்சல்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.